வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது FND T200X ஸ்பீக்கர் அன்பாக்சிங். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். பாக்ஸ்குள்ளே எப்படி இருக்குன்றதை பார்ப்போம். பாக்ஸ் திறந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்பீக்கர் வச்சுருக்காங்க. ஸ்பீக்கரோட பில்டு குவாலிட்டி பார்க்கும்போதே நல்லாவே இருக்குது. பிளாஸ்டிக்கோட பில்டும் நல்லாவே இருக்குது. பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால் மவுண்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பாக்ஸ்குள்ளே இருக்க ரிமோட், கேபிள்ஸ் அண்ட் மேனுவல்ஸ் இதெல்லாம் பார்ப்போம். பேட்டரி, ஆக்ஸ் கேபிள், RCA கேபிள், ரிமோட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ரிமோட் வந்து கொஞ்சம் ஓல்டு டிசைனாக இருந்தாலும் பட் பில்ட் குவாலிட்டி நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஸ்பீக்கரோட ஸ்டாண்டை பார்ப்போம். நல்லா குவாலிட்டியாக பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ ஊஃபரை பார்ப்போம். ஊஃபரோட ஃப்ரண்ட்டில் பார்ப்போம். ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆஃப் பட்டன், ப்ளூடூத் அண்டு சின்ன LED டிஸ்பிளே அண்டு ஸ்கேன், நெக்ஸ்ட் அண்ட் ப்ளே பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. ஊஃபரோட பேக் சைடு பார்ப்போம். இப்போ ஊஃபரோட பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ இன்புட் அவுட்புட் பின் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் பேஸ் அண்ட் அதர் ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸை பார்க்கலாம். மல்டி கலர் LED லைட்ஸ், ப்ளூடூத் 4.0, FM ரேடியோ, USB போர்ட் 1, பவர் அவுட்புட் 70 watts. இப்போ சவுண்டு குவாலிட்டியை செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் Freshtuber சேனல். உங்கள் சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம்.